जो कि चिता पे लगेंगे हर वक्त मेले, वतन पे मिटने वालों का यही अंतिम निशान होगा। शहीद कौम किसी का सरमाया नहीं होंगे, मिलते मौत नूं जो गले हार पा गए। जीवन विच नहीं उन्हां दे हार वेखी, ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤੇ, ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਗੀ ਬਹਾਰ ਦੇਖੀ, ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਗੀ ਬਹਾਰ ਵੇਖੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ 에ਅਰਫੋਰਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ $15 ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਲਾਉਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਪਲੇਸ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 0। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ $15 ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਹੈ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ 2 ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ ਮੋਹਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ। ਇਹ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਪੌਟ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਾਸਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਭੂੰਡ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭੂੰਡ ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ। ਅੰਕਲ ਦੇਖਦਾ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਹੋ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਸਰ ਵੈਲਟਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾ ਵਾਲਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ USA ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹੈਗਾ USA ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਵੋਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੰਪਨੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਡਲਸ, ਇੰਜਨਸ, ਸਪੀਡ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ 204, ਸੋ ਰੇਂਜ 511 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭੂੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਹ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ, ਫਸਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਟੂ ਜੁਆਇੰਟ ਓਪਰੇਟ ਬਾਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਏਰਾਮੈਕੀ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏਰਾਮੈਕੀ ਸਟੋਰੀ। ਦਾ ਫਸਟ ਫਲਾਈਟ ਆਫ ਦਾ MB339 ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਇਟਲੀ ਇਨ ਅਗਸਤ 1976। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਮਿਸਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਰ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਫਲਾਈ ਦਾ ਏਰਾਮੈਕੀ ਐਂਗਲ ਟੂ ਅਟੈਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਮੋਰਲਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਵਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ। ਆਹ ਫੁੱਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਫ ਆ, ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜਣ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ
ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਸਪੀਡ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ 1167 ਤੇ ਵਿੰਗ ਸਪੈਨ ਵੇਟ 4750 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਕਾਈ ਹੈਕ ਸਟੋਰੀ 10 ਸਿੰਗਲ ਸੀਟ AK4 2 ਸੀਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸੀਟ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ USA ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਜੋ ਭਾਅ ਜੀ। ਅਲਫਾ ਹੈਲਮਟ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਹੈਲਮਟ, ਐਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਚ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਿਦ ਤੀਤ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਟਾਨੀਆ ਦਾ ਆ, ਬਟਾਨੀਆ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਲ ਮੈਡਲਸ ਇੰਜਨਸ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕੰਟਰੋਲ ਅਦਰ ਸਾਈਡ। ਹੈਵੀ ਲੈਂਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਗਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਨ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ USA ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਅੰਡਰ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈਗੋ ਆਏ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰਲੇ ਚੱਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਦ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਚੱਕਿਆਂ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਉਹਦਾ ਮੋਹਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ 2 ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 11:15 ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਆ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਓਏ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਫਲਾਈ ਦਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਨੀਡ ਪਰਚੇਸ ਏ ਟਿਕਟ ਫॉर द ਵੈਲਕਮ ਡੈਸਕ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਟੂ ਸੇਵ ਦਾ ਡੇ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੀ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਚੱਕ ਨਾ ਦੇ ਮਾਮਾ।
ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਆ ਗੇਅਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ, ਆ ਗੇਅਰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ। Please leave the cockpit. ਆ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਰੇਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੁਛ ਹੋਣੀ ਆ, ਆ ਬਟਨ ਹੈ ਕਲੱਚ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ। ਬਸ ਬਸ ਭਰਾਵਾ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੱਲੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, ਚੱਕ ਨਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। Yep, my name's Jeff. I'm one of the volunteer guides here at the Air Force Museum. Now, I'm not actually ex-Air Force, I'm ex-Territorial Army officer. But my father was a World War II fighter pilot, he flew Spitfires. And so when I retired, I thought this is a good place to come and be a guide. This is the volunteer work you are doing here, volunteer work? Volunteer work, yes, yeah. Yep, I normally come 1 day a week. This week I'm coming 2 days because we're short. People today. Your family, someone in the army? I was in the army. I was territorial, yep. And my father was Air Force, yeah. Okay. So which country you are went, like in your service, sir? What country? Yes. I served overseas in Cambodia, mine clearing back in 1995. But otherwise, I served in New Zealand for 25 years. Okay. As a territorial, so I was a part-time soldier. Yes. Yeah. And sir, one thing more, because I'm already like down floor there on the ground floor. So I saw some of the kids there, they are like school kids. Yeah. So are you giving any message for the parents if they are coming in the Christchurch and they will like something? What we have is the school kids, they're organised groups that come in from local schools and they book in with the staff and they give them a tour, tell them about their theory of flight and also go around the various exhibits in the museum. So yeah. Okay, and what else you can say like here? What's that like? The cycle? Is for the soldier cycle? No, it's just a lot. We've got all sorts of things up here, and this one is just a very old bike that was used as back in the 50s and 60s, particularly. A lot of bikes were used around all the bases, and this one belonged to the base warrant officer. And I mean, he could get round the base and see things very quickly because he had to know where everything was and get to the places all the time. So, yep. So, anything from this like drum? That is what is just a representation of the refuelers that was serving in Timor, and it's just got the names of all the teams
All the people are in the teams up there. So a lot of the exhibits here are just, there's a lot of different stuff. It's not just aircraft. It's all some of the minor stuff as well. Okay, sir. So what's that, the ammunition that, so which one is the hanging on the roof, that one? So anything about this one? Any Yes, story? it is. It's a, come around to the, yeah. Yeah. It's a Sopwith pup, which is from the First World War. Now this is interesting because it's all the parts in it are genuine parts from the time, but they were never put together as this one was never put together as an actual aircraft. Okay. But it's just a static exhibit, but it's all genuine parts from the period. So even though this wasn't an actual serving aircraft. This one is origin from the Britain? From the UK, yep. UK yeah. also. Sopwith. Okay. Yep. So good, yeah. So can we go out then, outside? Yep. This all uniform belongs to which regiment? These ones are both RNZF uniforms. We've got one here, this is a pilot, he's an officer. And you can see he's got the wings, and he would have, and by his ribbons, they're all European theatre. Okay. And this one is a sergeant, and he was a medical sergeant. Medical sergeant. So that's why he's got the medical collar dogs. So this is also belongings to the people? Yeah, these are just lucky charms. A lot of these people carried. So it's just, yeah. So any like behind the big any big things like the wings they showing there on the uniform? Sorry, Any wings they showing their wing sign? So what's any behind the reason behind the wings? Yeah. That means he was a pilot. Yeah. That means the, Yeah. like flying. Yep. He would actually be flying an aircraft. Yeah. Oh. So, yeah. Okay. So this way going outside? Hmm. So that one is like the engine, the oldest one? Yeah, it's actually an engine from a German aircraft, and was shot down over over England. There it is. It's got all the story there. It's from Heinkel 3. So it was shot down by a New Zealand pilot, and it was recovered in recent years, and we got here in the museum. So this one is the like bags and Yep. the back paper like Just that one? parachute and Oh, this is parachute. yep. So that's a complete parachute harness. So you can see they've got the harness to attach the parachute, and then they would sit on the parachute. That'd be part of the seat in the aircraft. And then when the parachute wasn't in use, when they were they carried it in a parachute bag. Parachute bag. So it'd all pack up into the, yeah. So in that the middle one there is the magnet something? In the middle, no, that's your quick release in the middle there. It's Just turn it. when you landed, you want to get out of your parachute quickly, so you just turn it and click it, and all the straps will drop away. So your parachute wouldn't drag you across the ground or across the water, through the water. Okay, thank you. Okay. And thank you very much, sir. Thank you. Thank you for helping. Yeah, enjoy the rest of your visit. Yeah, thank Yeah. you. Yeah, so we are now is other part of this journey. Yep. This is the main aircraft hall, and most of the aircraft here are representative RNZF aircraft from World War II. Not all of them, but most of them are. So this yeah. all aircraft belongs to the like New Zealand Air Force. These are all aircraft flown by the Royal New Zealand Air Force, yeah. There's one aircraft over there that's not, it's American, but that's a special case, that one. But otherwise, all these aircraft here are flown by RNZF and RNZF pilots. Yep. Okay. So can we go there now, please? Yep. Yeah. Thank you. So ਲੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਲੀਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਫਸਟ ਦਿਸ ਵਨ ਪਲੀਜ਼ This one, come around to the front here where we can, yeah.
This is the Grumman Avenger, which it's a torpedo bomber. And these were flown by the RNZF in the Pacific. And the reason, it's actually a Navy aircraft. The reason for that is the RNZF were operating under the command of the US Navy during the Second World War in the Pacific. So the equipment was, a lot of it was naval aircraft, and this was used for both bombing, torpedo bombing and dive bombing. So it's the biggest carrier-borne aircraft during the Second World War. Thank you. So we are now going to next part. So that one is the engine? That's the engine from the Harvard. Harvard. Yep. So it's the Pratt & Whitney Wasp engine, and this is our major training aircraft from 1942 right through to 1977. So this is the like training Aircraft. Training Yeah. Yep. So this one using the for army training using or the school? No, it was used for the Air Force. Army students. But the reason it's in this colour scheme, this actual aircraft is depicting one that was used for a what we call fighter introduction. So that means they were pilots who had graduated and they had their wings and they were training then to be fighter pilots. So that's why it's in camouflage. It's also got a gun. So it can, just for introducing them to. So how many people sitting on the top? You just get, just two would be flying. Just one two. Teacher and one student. Yeah, a teacher, instructor and a student. So this is the teacher? Now this guy here, he's our Flying officer? Flying officer. He is our highest scoring ace, or he's the highest scoring Commonwealth ace in the Pacific during World War II. He got 13 kills. So yeah. And he was flying a P-40 Kitty Hawk, which unfortunately we don't have one here to show you at the moment. So it's being repaired. He's also called like Harvard. He would have flown originally, flown a Harvard, yeah. Okay. So we look like this side as well. So this one is the both is the same or the different? This one same is the Douglas C-47 Dakota, and that was our major transport aircraft from about 1941 to 1977. And this actual aircraft was used as VIP transport for Her Majesty the Queen Elizabeth II when she visited New Zealand in 1953. So that's before your time. It wasn't before my time. So this is like VIP. VIP, yeah. VIP. It's outfitted the same as any VIP transport. Unfortunately, I haven't been on board, but I've seen the pictures, and it's got proper plush pile carpet, nice leather seats, woodwork, and a proper galley, and the bathroom. Yeah, so yeah, it's outfitted exactly the same as the VIP aircraft will be today. Yeah. Wow. So this is Ebro. Yep, the 626 training aircraft, one of the first aircraft purchased by the RNZF before the Second World War, and this one is probably the oldest serving aircraft in the RNZF because this was actually flying until recent years in the historical flight. Wow. Yeah. So it had mechanical issues, so it was decided to ground it, and we could have it here in good condition. So this one also belongs to the Britain. Yes, English. Yep, Avro. Yep. And the next part we are going now. That is the USA. Yep. The reason we've got this here is it was flown by a lot of New Zealand pilots during the Vietnam War. In Vietnam we had ground troops committed, but we had no aircraft, but we sent a lot of air crew over flying either helicopters or forward air control aircraft with the Americans and the Australians. So this is the last one or last second. So this aircraft bring here. So this one used in the World War II? No, Vietnam. Vietnam, yeah. Yeah, it was designed as a what we call a forward air controller. So it was their job to locate enemy targets, fire, indicate them with the smoke rockets here, Yep. and then they'd call in fast jets to take out the target. So that one is. Oh, this is good. This
Yeah. This called a huck starter. This is not flying, na? No, No it flying. was designed in the old days. You know, they swing the prop on an aircraft. Oh. Yep. So instead of having to do it manually, they would hook that up to the nose of the aircraft to get the propeller spinning to start the engine. Oh, right. That's the engine thing. Yeah. Wow. So when was you were, sir, in the army, in the job? So did you use these things or not? No, I didn't. No, Before you. no, but way before my time. Yeah. Yeah. This is This is the first time for us. Like Yeah. we never like like this. yeah. This is the first time. Yeah. This is good information for our like next generation as well. Yeah. So like what is that one? It's just a example of a gun turret from a World War II bomber aircraft. World War II. Yeah. So So this like the same thing. Which one is like it's called the post? Like the post, different post using this gun. this would have been used on something like the Hudson bomber down the front there. So it's just the turret that would sit on the top of the aircraft as defensive armament against enemy aircraft. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ Yeah, that's just so you can get up and stand there. yeah, yeah. And this is very big museum, na? Many types of. How many types like here the aircraft? How many types? How many types? I think there's something like 30 types. 30 types. Yeah. Plus we've got a few more in storage, but a lot of them are doubled up, so an aircraft or like we've got examples of single engine aircraft, like fighter aircraft, but we've also got the training version of the same aircraft. Yeah. So this is the also in Britain. Yep, the Airspeed Oxford. Another is designed as a twin engine trainer or training aircraft for training pilots on twin engine aircraft, navigators, gunners and bomb aimers. So all that could be done in that type of aircraft. So this is also belongs to the which Britain, US. In the US, yep. The Mustang. North American Mustang means Mustang. Yeah. It was probably the best American fighter from the Second World War. It was originally built at the request of the British government because Royal Air Force were running out of, they had a lot of fighters but they didn't have enough early in the war, so they asked the Americans to build them more, and they wanted just an existing aircraft, but North American, which is the company that built them, said, look, we can build you a brand new fighter, and they built and designed this in 102 days, and it turned out to be probably one of the top performing aircraft from the Second World War. the 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਬਣਾਤਾ. Yeah. So we move now next one. That one. So ਆਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੋਣਾ ਕੋ Oster ਦਾ ਕੀ ਆ. So this one is called Oster. No, this is the Oster. Oh, Oster is That's it up there, yeah. Okay. That's part of the Antarctic flight. The RNZF have been associated with the program down in Antarctic for many years, and back in the 50s they had a flight down there, and it was a Oster aircraft and a Beaver, and it was their job to supply all the field camps for the scientific work that goes on down there. We've got a base down there, Scott Base, which they have scientists stationed down there every year, and over the summer the RNZF and the US do flights to Antarctica regularly from here in Christchurch. It doesn't have tyres. No, just for landing. It's just for landing on snow. That's Yeah. Yeah, slow. That's Yeah. Yeah. ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦਾ ਭੂੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਭੂੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ. Searchlight. This is search light. Yep. This is. I can tell you how strong it is. I think
It's something like 600 million candle power. Sorry, 800 million candle power. They're very bright. So they were designed to shine up to like 30,000 feet, and for aircraft defence they would normally... ਸੌਰੀ That's all right. ਸੋ ਅੰਕਲ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਹੁਣੀ ਨਾ ਵੈਸੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਹੁਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਟ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਲਾਈਕ your background is like Air Force, army, Yeah. and My father was Air Force. Air Force, like family background from the like this field. Yep. So I'm like on behalf of myself and my community. Yeah. So I'm thank for you. You are giving us the time. Thank you. So so you give us like very important information for our next generation. Yeah. And once again, I'm thank you. Okay. Thank you very much. Thank you. Thanks for coming. ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। Vauxhall Velox from back in the 1950s. Yeah, so this was pretty much a standard staff car used by the RNZF back in those days. Yeah. It's the same ambassador, isn't it? Yeah. Yeah, I think it is. Yeah, an ambassador. Yeah. I've seen them because there's a lot of you get a lot of old cars that keep making them years later. Yep. Yeah, I think it's called is what you call an ambassador. So can like visitor allowed going inside this plane? No, unfortunately, no. Not. You got to be very special to go on board there, and I haven't been special enough yet. Okay. Yeah. So in real life, you already many times. And You like when you are in the like in the job. yeah, So you are going inside like No. this? No. no, Only Air Force. only I've been in a lot of other Air Force aircraft, but Not that one. Not No. that one. no. ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਆ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਆਹੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, Thank you. ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਸਲੂਟ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀदों की चिता पे शहीदों की चिता पे लगेंगे हर वक्त मेले, वतन पे मिटने वालों का यही अंतिम निशान होगा। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲੇ ਹਾਰ ਪਾ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤੇ, ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਗੀ ਬਹਾਰ ਦੇਖੀ, ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਗੀ ਬਹਾਰ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਲੂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜੋਬ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਮਿੱਤਰ। ਕੀ ਪਤਾ ਲਾਸਟ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਰ। ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਔਨ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨ ਟੂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ?
ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਜੀ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 11:30 ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ ਭਾਜੀ। ठीक है। ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟ ਬੈਡ। अंकल जी ने हेल्प करती। ਅੰਕਲ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ।